concept is very important whenever you write the real world test cases or real world programs, right? Because there's the same concept we call them in Java as a annotator. Decorators concept we call them as annotators in Java. Clear? Name is different, otherwise the programming languages name is different actually. Yeah. See, decorator means what generally, what do you mean by decorator? See, so essentially, whenever we celebrate any festivals or maybe functions, we'll be decorate our house. Something will be changed. Actual function will be the same, but it will be add some more additional functionality. So here, yes, styles. Decorator means style, colors. We can add some extra features to the existing function such a way that existing function doesn't change. But by adding a decorators, some more value will be added to the function. That's the main concept. What kind of values you are going to add? Let me demonstrate it. So decorators concept will be applicable to the test methods written in Pytest class. Clear? If you add decorators concept to the test method such a way that existing functionality of the method remains the same, but it adds additional value to the test method. Clear? Yeah. So what are the additional functionalities it will be added? There are following types of decorators in Python. Clear? One is fixer decorator. Skip decorator. Parameterize. Clear? Yeah. Clear? See, what do you mean by fixer? Fixer means what? Fix, static. It doesn't change over a period of time. See, whenever we test certain application in the process of quality analyst, most of the test methods will be
open the browser, right? For every method, let's suppose yesterday we have written 4, 5 methods that, one method is to check the login successful validation and verification for SaaS demo, Instagram, Facebook, no comments. Like, let's suppose 1,000 applications you wanted to check at a time, all of them are successfully logged in with a valid credentials or invalid, all these 4 combinations. It would happen within 1 minute. For every application to be open and test, browser driver need to be loaded, browser need to be open. This code is quite common to every method. The concept is, according to the object-oriented programming, according to inheritance concept, why don't you make commonly appear in every method, keep it as a reusable code? Yes or no? So that the memory usage will be reduced. Obviously, the compilation time and running time of the testing is also drastically reduced. See, most of the concept in programming language have been designed to reduce the overall usage of the memory as well as time complexity. Otherwise, you mobile you take, laptop has 1 terabyte of hard disk, 8 GB of RAM. But if you take 100 people, out of which, hard 10 people will have a 128 will be the hard disk capacity secondary storage in one mobile. Hardly 4 GB, 8 GB people will be holding their RAM with high expensive mobiles. So minimum 20,000 is supposed to keep. Clear? If we install 200 apps in our mobile, can you expect the response speed of the mobile as you have expected before 200 mobiles extra third-party apps? Can you expect the response time? No. Obviously, the response time when you click something, after 1 minute it will be open. Would you be expect such kind of behavior of your mobile? Definitely will vex with such mobiles. Clear? So as a whole, if we write a code in a project level such a way that make the code as a modularity, make the code as a reusable, make the communication among the module by module, function by function, call by class, method by method, all these must be communicate in a logical way that should not be visible to the user, but however, the overall complexity of the program will be get reduced. For that reason, so we are going to be, we are going to use this kind of concepts. Clear? Fixture is the decorator. It is without which you are not going to write any project in real time world. In software company, being a quality analyst, without the decorator's concept, he will not be able to write a single test case in that. You have to use. That's what in interviews very quite commonly. Have you used decorator concept? Yes. Where? Fixer, skipping, parameterization, all these I have used. It's a daily routine responsibility and roles of the quality analyst. Clear? Yes. Decorator, fixer is the built-in keyword which makes a particular test method, a particular test method as fix, which will be applicable or utilized as reusable code. Reusable as reusable code. Such a way that overall memory usage will be reduced. That's the ultimate goal. Hence, compilation and execution time will be, isn't it, reduced. Clear?
So the fixer will be declared in case of the to make the syntax. Syntax, how to declare in the program fixer? At the rate Pytest dot, isn't it? Fixer. This makes, isn't this makes as the code method, the test method as a fixer. So you don't understand by seeing this particular thing. Let me make something else, Let's see, go to like, let's go to a program. Clear? I am going to write test underscore module 1. I set according to the Python everything the .py file consider as a module. Clear? Yes. Similarly, I will be test underscore module 2. Please, I request everyone to do parallelly. I'm writing, right? Please, you can also do that. Nothing to hurry over here. I'm going to make another file, another module, because reusability I is supposed to be show you that really are we using a reusability of a code where you are making the code as a fixer. So for that reason, I'm taking more than one module. So in module 1, module 2, module 3, module 4, I would be writing certain code, certain methods like, import, isn't it? Pytest, import, Pytest. Import, Pytest. And class, capital T, test underscore, module 1. Clear? And definition, test underscore, method 1. Clear? Now, here, my aim is to be, yesterday what we have done, we have used driver is equal to, isn't it? So where you are going to write, web driver, let's yeah. From the Selenium, import web driver. Clear? And from the Selenium dot WebDriver dot common dot by import tag. Clear? Here, what we have done, WebDriver dot, here there are a lot of browsers, but I'm executing on Edge. Clear? Edge. Where obviously C drive, drivers, and Edge driver 164 and ms Edge driver.exe. This is a quite common line I have written. Clear? And then driver dot get, where I have written https www.google.com. Clear? And driver dot maximize window on time dot sleep 5 seconds. This is the one method. Clear? Definition. Test method 2
test method 2, where you will have the same code. Copy. Here, driver calling is same, and we are going to make here, rather than Google, I'm going to call Instagram.com. Clear? But this line is common. This line is common in every method. Let's paste. Test method 3. Here, instead of Instagram, I will be taking, isn't it? So, skill to masters. Skill to masters. Clear? Yeah. Firstly, I wrote this program in test method 4. Let's copy all the programs. Test method 1. This is the one module. Test module 2. Test module 3. In 3 module, I have written the same code. We can write in different aspect. This particular code. Yeah. So here, class test module 1, it's okay. Here you make test module 2 because it's another module. Now you make test module 3. Just I'm changing the name to differentiate. Test module 4. Yes, sir. Yeah. Test module 4. Just class name I have changed. Method names will be same. See, I want to give the importance why fixer decorator is mandatory. Clear? Fixer ఎందుకు అని చెప్పడం కోసం నేను ఒక ప్రాసెస్ ఫాలో అవుతున్నాను. Finally, you will get to know that, oh, because of this, the fixer is going to make the program as reusable code. Yes or no? Firstly, individually execute. నేనేం చేస్తున్నా ఇప్పుడు టెస్ట్ మాడ్యూల్ 1 ఇండివిజువల్ గా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను, టెస్ట్ మాడ్యూల్ 2 ఇండివిజువల్ గా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను. Let's know what is the code here. Pytest space -v -s. Where is supposed to go? Selenium, within which Pytest, within which test underscore module 1. Clear? ఇందులో ఎన్ని ఉన్నాయి? 3 methods ఉన్నాయి. First, Google will be opened. It will be closed after 5 seconds. Yes, driver.close I haven't given. Instagram will be open. Yeah. Skill to masters will be open. Clear? Now, the point is, methods passed. Yes or no? If we execute method, test method 2 also same thing would happen. Test method module 3 also it happens. Test module 4 is also happens the same. My point is now I have to be explain to you that where is the purpose of the decorators concept. Clear? Now, in order to declare the fixer decorator, we have a separate file would be there. That the file name is that within this particular package, I would like to declare that, what? I would like to declare is that, what? Yeah. The file name is conf test. Conf test. It is fixed. It's a rule.
Conf is nothing but configuration. Test configuration test file. Clear? Yes, configuration test file. So now this file will give you the uses of the fixer. Import Pytest. Where from the Selenium import WebDriver. Now, what I'm doing here, I'm trying to be make a method as the what is that method? Like suppose definition space setup. Setup is the because we wanted to set up the driver right initially. Therefore, I'm declaring the a method name as a setup. Tear down, setup. These are the built-in methods. Clear? So what I'm doing here, I'm going to call the driver is an object where WebDriver dot edge. This code I'm making it as a reusable C drive. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను నేను ఈ టెస్ట్ మాడ్యూల్లో ఉన్న ఈ కోడ్ ఉంది కదా ఈ కోడ్ ని నేను ఇక్కడ లేకుండా చేస్తున్నా ఇప్పుడు నేను what I'm doing here I just wanted to remove this particular code from this particular page. Conf test. Clear? Then here return driver. See now here conf_test.py is a one module. Test module 1, test module 2, test module 3, test module 4 are another module. These two modules are different. Our file veru, e file veru. Am I clear? What I'm doing here now in test module 1, నేను ఏం చేస్తున్నాను ఇక్కడ yeah. So I'm removing this entire file. I'm removing this entire file. Clear? ఇక్కడ కూడా అంతే. I'm removing this particular line. I'm removing this particular line. Clear? ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా నేను in order to utilize the driver ఏదైతే మనము వెబ్ డ్రైవర్ ని లోడ్ చేస్తున్నామో ఆ రెఫరెన్స్ డ్రైవర్ ఉంది కదా దాన్ని ఇక్కడ కాల్ చేస్తున్నాం. అలా కాల్ చేయాలి అంటే ఈ మెథడ్ లోపల కాన్ఫటెస్ట్ అనే ఫైల్లో సెటప్ అనే నేమ్ ఏదైతే మెథడ్ నేమ్ ఇస్తున్నాం దాన్ని ఇక్కడ కాల్ చేస్తాం. సెటప్ clear? After which here self dot see because we are using a we are using a object oriented dot self dot driver is equal to, isn't it? So obviously here I am going to give you setup. This line will be invoked to open the web driver and the respective browser will be opened. So obviously next line is going to be a corresponding web application will be opened, isn't it? Here also we're supposed to keep self. We're supposed to keep self. Clear? Here we're supposed to give self dot driver dot close. Clear? So now here also the same thing. The same code. Here is supposed to give as a parameter setup method. Otherwise, it doesn't recognize.
Clear? Setup. Self dot driver is equal to setup. Clear? So here also self. Self is the pointer. It's a self-referential pointer, which will be reference to the current object. Self dot driver dot is equal to self dot close. Clear? ఇప్పుడు నేను దేన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నా ఇప్పుడు ఇక్కడ వెళ్ళి నేను సేమ్ యాజ్ ఇందాక నేను అసలు కాన్ఫర్టెస్ట్ అనే ఫైల్ లేకుండా ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను. ఇప్పుడు కాన్ఫర్టెస్ట్ అనే ఫైల్లో సెటప్ అనే మెథడ్ ఉంది. దాంట్లో ఈ డ్రైవర్ లోడ్ అవ్వడానికి కావలసిన రీయూజబుల్ కోడ్ రాశాను ఇక్కడ. నా హియర్ ద పాయింట్ ఈస్ వాట్, హౌ టు మేక్ దిస్ సెటప్ మెథడ్ యాజ్ అ ఫిక్సర్ ఇస్ అ పాయింట్ నౌ. ఇప్పుడు ఏంటి ఇక్కడ @ సింబల్ @pytest dot fixer. You see, నేను ఈ సెటప్ అనే మెథడ్ ని ఫిక్సర్ అనే డెకరేటర్ తో in order to make this method code as a reusable. For that reason, I made the setup method as a fixer method. ఎందుకంటే నువ్వు 100 మెథడ్స్ రాసిన అందులో ప్రతి మెథడ్ కి డ్రైవర్ అనే లైన్ కావాలి. ఈవెన్ అయిపోయిన తర్వాత క్లోజ్ అని రాశాను కదా నేను, సెల్ఫ్ డాట్ డ్రైవర్ డాట్ క్లోజ్ అని, ఆ మెథడ్ ని కూడా తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టచ్చు మనం. దాట్ విల్ బి కాల్డ్ టియర్ డౌన్ మెథడ్, సో దట్ ఇట్ విల్ బి క్లోజ్ ఎవ్రీ టైమ్. క్లియర్? ఎస్. నౌ I'll be go to the terminal. Now I'll be execute which file? Test module 1 I'm going to execute. Correct? So now what I'm going to do? Yes. Clear? I'm executing now. You see what happens? Google will be open. After 5 seconds it will be get closed, because I have called the close method. It is also going to be call another method. That Instagram will be opened. After 5 seconds it will be get closed. Okay, that also going to be passed. Now it's executing third method, which is going to open the skill to masters website. That is going to be closed after the 5 seconds. Just I'm opening, I'm checking whether each test methods are going to use the fixer concept or not. Yes or no? Clear? Yeah. It will be closed. I need not to close. It will be closed after 5 seconds. Now 3 methods. ఇప్పుడు ఈ టెస్ట్ అండర్ స్కోర్ మాడ్యూల్ అనే రాసిన వాడు ఒక టెస్ట్ ఇంజినియర్. అలాగనే ఇంకొక టెస్ట్ ఇంజినియర్ ఉంటాడు కదా, కంప్లీట్ కంట్రోల్ సి టెస్ట్ మెథడ్ 3 test module. Now I am running module 2, module 3, module 4. Same 100 modules ఉన్న సెటప్ మెథడ్ లో రాసిన ఈ ఫిక్సర్ మెథడ్ మాత్రం కావాలి అన్ని చోట్ల అందరూ చేసుకుంటాం. సో ఇట్స్ రియూజబిలిటీ కాన్సెప్ట్. ఇట్స్ ద వే హౌ రియల్ టైమ్స్ సాఫ్ట్వేర్ క్వాలిటీ అనలిస్ట్ విల్ బి ప్రిపేరింగ్. సో ఐఎమ్ ఆల్సో సీయింగ్ ద సేమ్. సో ఇది ఒకలాగా నేను చెప్పడము, కంపెనీలో ఇంకొకలాగా వేరేలాగా రాయడం ఏమీ ఉండదు. కొన్నిసార్లు బిల్ట్ ఇన్ కోడ్ చూపిస్తారు, కొన్ని లక్షల లైన్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ హైరార్కీ ఉంది కదా, ఈ హైరార్కీని ఇట్లా డ్రాప్ డౌన్ చేస్తే నువ్వు కొన్ని లక్షల ప్రోగ్రామ్స్ కనిపిస్తాయి ఇక్కడ. దాన్ని చూసి నువ్వు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఇది తెలియాలి, ఈ రిలేషన్ ఎలా జరుగుతుందో ఇది ప్రాపర్ గా మీకు తెలియాలి. సో దట్ నీడ్ నాట్ టు బి థింక్ ఆర్ నీడ్ నాట్ టు బాదర్ రెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ది ప్రోగ్రామ్స్ వాట్ తెలియదు. ప్రతి ప్రోగ్రామ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను రాసిన ప్రతి ప్రోగ్రామ్ ఏంటి నువ్వు చెప్పలేవా? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ MySQL డేటాబేస్కి వెళ్ళాను, ఇది ఒక ప్యాకేజ్, ఇందులో కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి, వీటిలో వాటిని కాల్ చేయాలి అనుకుంటే బయటకు వెళ్ళి ఇక్కడ వెళ్ళి కాల్ చేయొచ్చు. నువ్వు ప్రతి దానికి ఒక పర్పస్ కోసం డిఫరెంట్ పీపుల్ ఒక ప్రాజెక్ట్ లో 30-40 మెంబర్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతారు. ఏ ఫైల్ ఎవడు ఎందుకోసం రాశారో ఒక పర్పస్ ఉంటుంది.
బట్ నువ్వేం రాస్తున్నావు, ఏ ఫైల్తో కమ్యూనికేట్ అవుతున్నావు, ఎందుకు కమ్యూనికేట్ అవుతున్నావు, అసలు ఏం చేస్తున్నావు అది నీకు తెలిసి చాలు. మిగతా ఫైల్స్ నువ్వు కదపాల్సిన అవసరం లేదు. నువ్వు చేసే ప్రతి లైన్ ఇట్లా ఇట్లా ఒక కామ పెట్టి తీసావంటే లోకల్లో రిపాజిటరీ గిట్లో చేంజ్ అవుతుంది, అది వెళ్ళి గిటబ్ లో చేంజ్ అవుతుంది, అది వెళ్ళి ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్కి ఒక అలర్ట్ మెసేజ్ పుష్ అవుతుంది, సమ్వన్ ఈ చేంజింగ్ ది కోడ్. వాడు వెంటనే కాల్, వాడు వాడు చూస్తాడు ఎవడు చేంజ్ చేస్తున్నాడు. ఇట్ విల్ బి ఇట్స్ కంప్లీట్లీ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇట్స్ సైక్లింగ్ ప్రాసెస్. ఇట్స్ కంప్లీట్లీ అజైల్ మోడల్. ఎవడు ఏం చేసినా ప్రతి ఒక్కడికి తెలుసు ఏం చేస్తున్నారు మీరు. యూ కెన్ నాట్ మేక్ ఎనీ మ్యానిపులేషన్స్. ఒకప్పుడు ఏం చేసేవారు, ఇలా పెట్టేస్తే నీ కోడ్ నేను చేంజ్ చేయడం, నా కోడ్ నువ్వు చేంజ్ చేయడము, ఎరర్స్ రావడము, ఏమైపోతుందో అర్థం కాదు. సో ఇట్ విల్ బి గో టు 1 year or 2 years of development of the problem. Now, if someone is trying to change somebody's program, immediately other project manager will get to know that why this guy is trying to change the other's program. టర్మినేట్ చేసి పడేస్తారు సింపుల్ గా. వేరే వాడి ప్రోగ్రామ్ ట్రై ఏమన్నా డిలీట్ చేయడానికి ట్రై చేసినా కూడా. Clear? Yes. Now what I'm doing here, I'm trying to execute now rather than module 1, I'm trying to execute module 2. Yes or no? Yes. Even module 2 also does the same operation. Setup method ని చేసుకుంటుంది, ఫిక్సర్. అసలు ఇక్కడ ఫిక్సర్ అనేది ఇప్పుడు మీకు తెలిసింది. Are you clear? Yes. So please can you do it quickly? I need all four, these are the way how you supposed to, these are all real world practices and real world programs, how quality analyst will does in a real time. మీరు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు ఈ క్వశ్చన్స్ అడగకపోతే నాకు ఫోన్ చేసి అడగండి. Very quite commonly they would ask very nicely that what exactly these particular decorators will do. Please quickly do that so that I'll be tell you about the next skipping decorator once if you have done successfully. So I'm just giving you both the code. Please you make sure I'm giving you Control A, Control C. I'm pasting this particular code in your WhatsApp. Please you, if you are not able to type correctly because grammatically, syntactically and semantically the code will be strictly follows. You don't make any kind of syntactical mistakes. So మీరు module 2, module 3, module 4 మీరు క్లియర్ చేసుకోండి.